ஜனனி வந்து ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணு. பட் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு அவங்கள என்ன பிடிக்கும்னா, அவள் ஒரு டாஸ்க் எடுத்தானா அதுக்கு என்ன எஃபர்ட் போட முடியுமோ எல்லா எஃபர்ட் போட்டு வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டிங் அ ரிவார்ட். இப்போ இந்த கல்யாணத்தையே எடுத்துட்டோன்னா, இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து there were so many things that she took upon herself. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு கிளி தட் அ டிசைனர் டிசைன்ட் ஃபார் அஸ். எதனால இந்த கிளி அப்படின்னா வந்து ஜனனியோட ஃபேவரட் காடஸ் வந்து மீனாட்சி. நான் வந்து விஸ்வேஷ்ங்கிற பேர் வந்து சிவனோட பேர். ஸோ ஃபஸ்ட்டே இங்கே வந்து சிவன் அண்ட் மீனாட்சிங்கிற ஒரு தெய்வ பொருத்தம் இருக்குது எங்கள் 2 பேருக்கு. எங்கள் இன்வைட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எங்களோட பேக்ட்ராப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லா இடத்துலையும் பேரட்ஸ் இருக்கும். இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஜனனிஸ் மாம்ஸ் ஐடியா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கள்ட்ட கிரெடிட் கொடுத்தாங்கணும். ஜனனி வந்து என்னோடய பாஸ்கெட்பால் டீம்மேட் ஆதித்யாவோட தங்க தான். ஸோ எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக அவள் யாருன்னு தெரியும். ஆனால் நாங்கள் வந்து ரொம்ப பேசினதே கிடையாது. ஒரே ஒரு வாட்டி ஆதி வீட்டுக்கு போகும்போது ஸ்லீப் ஓவருக்கு போகும்போது சும்மா ஹாய் மட்டும் சொன்னோம். So KV and I first started talking on Instagram. Very millennial romance. எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டேட் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஷாப் ஆன் க்ரீம்ஸ் ரோட் தான். ஆனால் தட் ஹஸ் பிகம் சச் அ ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ஃபார் அஸ். நாங்கள் எப்போது சென்னைக்கு வந்தாலும், எப்போ ஃப்ரீயாக இருந்தாலும், சென்னைக்கு வரதை பற்றி கூட இல்லை, ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் ஃப்ரூட் ஷாப் ஆன் க்ரீம்ஸ் ரோட் போயிடணும். அங்கே போய் அதே ஜக்கெட் ஸ்பெஷலாக நான் வாங்குவேன், அதே சாக்லேட் மில்க் ஷேக்காக வாங்குவோம். டவுட்டே இல்லை, நான் தான் ஃபஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன். KV proposed for dating and for marriage first. It's surreal now. The wedding is over, but it still feels like we're in that, we're still in that planning and that happy phase. So I'm still so happy. And yes, the 3 a.m. wake-ups were very, very bad. Those 10 minutes while I was tying my madisar were the most stressful minutes of my life. Someone kept coming in, they were like, doing like a countdown, like we were going to take off in a spaceship. They were like 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes. And I was, the makeup lady was like putting on my sari and like yanking me back and forth. That was pretty stressful. But then I came out and we did the whole bridal entry, and it's, everything I ever thought it would be. We had put so much thought and planning into that, and it was so fruitful. I'm looking forward to seeing the videos and photos from that. Thali tying moment, it was very, very bittersweet for me. I was kind of tearing up entirely, just kind of thinking about it. But in that thali tying moment, everything just felt so calm. Even though there was so much sound and people were just launching akshada into my face, it was just a very calm moment, because at that moment it was just me and Vishwesh. எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆக்சுவலி 6 பாய்ஸ் எங்களோட ஃபேமிலியில். ஸோ ஒரு கேர்ளாக உள்ளே வரும்போது we feel so happy, so energized. We got Nitya first, இப்போ ஜனனி வந்திருக்கிறது. It's just we are feeling complete now. And ஜனனி in particular வந்து கொஞ்ச நாளாகவே எங்களோட நல்லா ஷீஸ் மூவிங், அண்ட் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டாட்டர் மதர் ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிடுது. அண்ட் கல்யாணம் வத்சலா ஹேஸ் டு பி கிவன் ஒன் பிக் க்ரௌன். ஒன்று எப்படி பிளான் பண்ணாங்க. எவ்ரி மினிட் ஷி வாஸ் திங்கிங் ஒன்லி அபவுட் திஸ். இந்த எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஜான்வரி டு ஜூன் வத்சலாக்கு வேறு திங்கிங்கே கிடையாது. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் விஸ்வேஷ் அண்ட் ஜனனி. ஐ எம் ஷியோர் தேல் ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் லைஃப். என் பையனுக்கு வந்து எப்பயுமே எனக்கு ஒரு பிரதர் இல்லையே நான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு எப்போ பாரு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். என்னம்மா அது, கேர்ள்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், பாய்ஸ் ஆர் லைக் திஸ் அப்படின்பா. ஸோ ஐ எம் ஸோ கிளாட் Vishwesh is like a son, is a brother for him and a son to us, and he is a fantastic boy. அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன வேணால் பண்ணலாம். எல்லாமே ரொம்ப நல்லா நடந்தது. அதாவது வத்சலா தான் மெயின் கோஆர்டினேஷன். அப்புறம் எங்களோட இன்னொரு சம்பந்தி சுஜாதா, ஸ்ரீனிவாஸ், விஜி, 3 பேரும் அவங்க ஐடியாஸ் லேடிஸ் வந்து 3 லேடிஸ் சேர்ந்தா எப்படி எஃபிஷியன்ட்டா எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவாகவும் இருக்கலாங்கிறதுக்கு this marriage is one example. லேடிஸ் சேர்ந்தா பெரிய இது. என்னோட அட்வைஸ் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்கிறது தான் வாழ்க்கை சொல்லுவேன். ஒர்க் ஹார்ட், earn well, enjoy life, do good to others. இட்ஸ் ஒன்லி நீ ஹஸ்பண்ட் தனி, ஒய்ஃப் தனி, ஜனனி விஸ்வேஷ் அப்படி இல்லாமல் இட்ஸ் அ யூனிட். வி ஷுட் பி டுகெதர் ஆல்வேஸ். ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுத்து அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். தே ஆர் போத் ஆர் டூயிங் தட் ஸோ வெல் டில் நவ். ஸோ ஆஸ் யூ ஹவ் அக்செப்டட், உங்கள் 2 பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்ட மாதிரி ஃபேமிலிஸ் ஆல்சோ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ விஸ்வேஷ் வந்து அவங்களோட ஒரு பார்ட், ஜனனி இஸ் அவர் பார்ட்டுங்கிறத இஃப் தே ரிமெம்பர் தட் the life is going to be very, very happy and very joyful. ரெண்டு பேரும் பிக் பிக்சரில் they are very, very, very much together. Maybe little things they may not be, but I think they should complement complement அவளோட strengths and weaknesses complement பண்ணா I think they have a great future ahead. They are just fantastic children.
நான் வந்து அவளுக்கு என்னோட ஒரு டான்ஸ்னால அட்வைஸ் கொடுத்தாச்சு. அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல வாழ வேண்டும். அதாவது அலைன்னா அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் லைஃப்பில். ஆனால் அது வந்து கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சமமாக எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அது இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஃபேமிலிஸ் கூட இருந்து யூனோ ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர் அண்ட் தே ஷுட் பி அ example, eternal example for the next generation, because other than life generation after generation should come. There was a lot of debate on whether we were going to have a Janavasam or not. We finally decided to have one. Vishwesh was, under the right impression that we would be sweating and it would be painful. But we still went through with it and we did the whole Janavasam. It went longer than expected. I sweat much more than I thought I would. And then we just walked into the mandapam and Vishwesh just saw me and he was like, he gave me an I told you so kind of look, but then he also got me a tissue and he was helping me dab my face with the makeup. So you really can't go wrong with this guy. He always knows exactly what to do and there's never a dull moment. The band and the bass and the singing, and the one time I sang and it was okay. Yeah. So that was really fun. I didn't give you any prior information. Looking forward to tomorrow. நாங்கள் இப்போ வந்து எங்கள் காக்டெயில் பார்ட்டிக்கு புறப்பட்டுருக்கோம். I just wanted to welcome you guys to the Vishki Jan cocktail party. Look at that neon sign, that's fire. And please go crazy at the bar. And there's a Vishki Jan cocktail that's purple. Look at how cute that is! Cheers! Make sure you dance, make sure you get drunk, make sure you don't get me drunk. People who are traveling tomorrow, make sure you're traveling tomorrow drunk. Let's get this party started. Let me get a beat, I take it funky like feet. Let me get a beat, let me get funky like funky. Let me get a beat, I take it funky like நான் தான் விஸ்வேஷ் 1.2 சர்வேஷ். விஸ்வேஷ்க்கு முன்னாடி இருந்த விஸ்வேஷ். ஸோ விஷு எந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணுவானா, he took me to meet Janani because he wanted to know what my opinion of Janani would be so that he could gauge what Sarvesh's opinion of Janani would be. So நான் விஷு and Janani we spent Christmas and I think Christmas together. கார் ரைட் முழுக்க எங்களோட கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹீட்டடாக இருக்கும். I also got to see அவளோட டைனமிக்ஸ்
Janani being absolutely straightforward in telling Vishu, நீ சொல்கிறது is just bullshit. Not many people can tell that to Vishu and not have him be offended. And Vishu took that, I mean, obviously he was, took that in the right spirit. And avaloda dynamics பார்க்கும்போது I feel like என்னோட role will get diminished because Janani is so good in guiding him, so good in mentoring him, so good in finding out and telling him where he is going wrong, that I felt reassured that my brother is going to be in safe hands going forward. Janani, உனக்கு only piece of advice, don't make Vishu too cool. ஆல்ரெடி எனக்கு எந்த பாப் சாங்கும் தெரியாது, அவனும் என்னோட பக்கெட்டில் தான் நான் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கம்பெனி இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அவன் பயங்கரமாக எல்லா பாட்டும் பாடுறான், ஸ்விஃப்டின்றான், ரொம்ப கூலாக கேடாது அவனை. கொஞ்சம் டிவி சீரீஸ்லாம் பார்க்கலன்னா பரவாயில்ல விட்டுரு, so that I'll have some company. One word to describe Vishwesh: patient. I've said that many times, but I really think patient is a all-encompassing quality. It's not just, if a car ride is too long, he just doesn't react. It's not just that. It's patience in every sense of the word. He's patient when I'm not patient. He's patient to learn. He's patient to teach. He's patient to understand. I think those are just wonderful qualities that Vishwesh has, and it's really what drew me to him in the first place. நீ வந்து உன்னோட வேலையும் வச்சுண்டு உன்னோட கல்யாண வேலைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவ்வளோ சின்சியராக, அவ்வளோ அழகாக, அவ்வளோ பொறுமையாக நீ பண்ணது வந்து எனக்கு எப்படி ஒருத்தனால இப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னால் இன்னும் நம்பவே முடியல விஷு. Yes, I had my music, I had my sports, I had my career, tech career, அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருந்ததே தவிர putting them together as a single entity that is what I'd like to describe myself as now is completely owed to her. How much she cares for the people around her, அது வந்து இது வரைக்கும் அவளை மாதிரி யாராலையும் பண்ண முடியாது, இதுக்கப்புறமும் யாராலையும் அவ்வளோக்கு பண்ண முடியாது. அவளை பற்றி ஒரு ஒன் சென்டென்ஸ் சொல்லணும்னா வாட் ஷீ மீன்ஸ் டு மீ, என்னோடய லைஃப்பில் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஃப்ரம் த டைம் ஐ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் டு ஹர். ஸோ ஐ வுட் சே தட் ஷீ இஸ் த பிக்கெஸ்ட் லைட் ஆஃப் மை எக்ஸிஸ்டன்ஸ்.